wabonisa iuniform athi umamam ubu-aplayile ndithi ke mna ke bendi-aplayile but andithathwanga kwiindawo. Athi ke nakuza kwenza njani ke ngoku because i-maths yakho ayikho right, it doesn't go your line of your dream nto ofuna uyenza. Ndithi ke mna ke ndihamba ndibheke ekholejini ndiyofuna isikolo. Into endingazuyenza into yobana ndihambe ndiyofunda ndiphinde ndiyofunda kwakhona ndiyonxiba iuniform. Usista wam utitsha kwesi sikolo ndifunda kuso enze emva kwakhe. Hey, afike usista wam evele ejimini ndihleli nomamam erumini ndimcela mama ndicela undiphe imali. Uyaphi? Ndihamba ndibheka ekholejini. What are you gonna do there? Athi ndithi ke mna mama ndiyofuna isikolo. Ufuna isikolo santo mntanami ekholejini? Kwi-college ke i-teachers college ne not ekolejini le yeLantic technical college. Ufuna uyothini pha? Ndithi ndizawufika phaya ndizawuba ngutishara we-math okanye ndibe ngutishara ozawuticha ibiology lena ke ndipase kakuhle okanye physics. Athi okay, but you know mos wena awufuni uba ngutishara because sister wakho umgxeka eyitishara apha. Awufuni uba ngutishara, then why are you going there? Ndithi ke mna ke mama ndifuna ubheke eLanikeni, if awufuni undinika imali ndizawuhlala apha endlini ndingafundi. So andinike ke azama udibanisa kumamam ile andinike 100 rand. Ndithi xa ndizawuphuma angene usister wam athi where are you going girl? Ndithi ke mna ke ndiyofuna isikolo phi? Ndiya eCape College. Ndizawuqala eCape College ndawugqiba ndiye nasekoMarhubusana zazikhona ke back then. Athi ke na uyothini pha? Because yena uyitishara. Uyothini pha? Ndithi ke mna ndiyofuna isikolo. Isikolo santona le nto ubuyifuna mose ayikho phaya. Ndingununu ke isiteketiso sam. Nunu buyela esikolweni. Uprincipal nonke bantu bafuna ubheke ko-standard 10. Nilindiwe phaya buyela esikolweni. Ndithi mna no, I'm not going there. Ndifuna iuniform, I'm done with uniform. Ndifuna uyofuna isikolo. Athi ke na ke but le teaching ufuna uthi ufuna uyoyenza ile teaching ubungxeka ngayo. Kutheni ungafollowish dreams zakho? What happened to that nunu nibendimazi bendixela into yoba ndifuna uba engineer, ndifuna ukuthi ndithi no ways ndifuna ubheka pha. Nyani bandiye okay kwangena umbrother wam wayese exile for 15 years. So xa ebuya ke ngoku ubuya sesibadala emke emncinci sibancinci ubuya sesibadala. Athi ke na ke ulanti kubrother wam ushushu uthe into zakhe abuze uyaphi? Ndazi ndithi ke mna ke ndiya esikolweni ngomso ndiyofuna isikolo eCape College eBhofolo. Athi ke na ke good hamba. Athi ke na ke lo uzemva kwakho ngomdala ubrother wami bengusister wami bendimi. Athi naku benza ingxobanxoba no sister wami lo uyimisa. Athi ke na ke akayi ibe yilonto leyo umama wenza ngodlo manje senze akayi omnye yiya uzawutshona west. Bawukhe wabuyela esikoleni ndasekayi uzawutshona west. Yithi ke nakwaye babefunda echancele bona yena wa-expelwa phaya kuba walwa nomntana phaya then wagxothwa lungumfana. Then ke ngoku uthi ke uzawutshona wesi ntono hamba mbofuna esi sikolo okanye ke ndihambe ke ndikhaphe nayo itshomi yami ephangela elegislature umntanayo uphangela kwaSales House kwezi venkile ndiyazi kwayiphi na uhambe uyofuna indawo phaya sikuphangele mntasekhaya undithengele izinto zami. Ndithi hayibo. But ke ndaphela ndisiya ke eCape College. Xa ndifika nyani kwezi teachers colleges akho ndawo kugcwele ndilate nokuya kugcwele zonke ndifuna uteach math kwiline ye math kugcwele geography and biology kugcwele. Hey kwanyanzeleka into yobana xa ndibuya ke endlini ndabuya ke sendisithi hayi ke mama ndincamile. Wathi umama but ke ngoku andizukwazi ke uhlala nomntana mna ungumntana kum andizukwazi uhlala nomntana apha. It's either ubuyele esikolweni okanye uza kwenza kanjani. Andike athi ke na sister wam balindiwe aba bantu esikolweni mabahambe bayofunda grade 12 that is standard 10. So nyani ke ndihambe ndibuyele esikolweni. Kulo nyaka ndandibuyela kuwo uka standard 10 okwesibini
grade 12 okwesibini ndaphusha in such a way that le uniform imaroon andifuna uyibona, ndaphushela into yoba mandipase. Nyhani ndapasa ndazapha ePTech ndazofunda apha ndenza le civil engineering. Le civil engineering yandifumana kwakubuhlungu ngiqoma ayibhlungu i-civil engineering guys, inayo nendawo ene-drawings, inento yonke man. And ke ngoku ndingwaseQonce ndilila qho, mama khange nditye, ndandikhe ndahlala cousin wakhe, khange nditye. And ndingakhange nditye nje imali buyithumela ithathiwe kwenziwe enye into, mna khandinikwe imali yokutya. Ndingumntu umane okuhleli nje uyaxela. Wathi umama ubuya kwam ngoDisemba ndizawuya ngoJanuwari. Ndi-right ndireti ngoku-4, I think ndireti ngoku-4 ubuyela, ndingumntana ofunza uyofunda eBhayi. Athi ke na kumamam, kaloku wena nono awuye eBhayi. Hayibo ndiyaphi? Kukho i-satellite school Technikon evulwayo apha ekuthiwa yi-Eastern Cape Technikon evulwayo apha eMonti. So you are going there, ndizakukhapha uhambe uyofuna isikolo phaya. Xa ndifika phaya nyhani ndafika andaya tu kwicala lakwa-civil because nezo results bendibuya nazo eBhayi bezingekho ntle kakade. Ndahamba ndabheka ndafunda ndenza i-building, into ekuthiwa i-building. Oh, I enjoyed. You know what? Abantu bangootata okanye email guys, xana useklasini nibambalwa anibunguzelelwa akumandi, nenzelwa yonke into. Kukho into ekuthiwa yi-QS phaya eniyifundayo. Thina most zi-females asikho kwesa space whereby you will know what is this, what is that, what is yonke laa nto. At least ibona mhlawumbi umntu ebebona xa kusakhiwa kowabo ayoncedisa abazali bakhe and all that. Thina yonke le material isetyenziswa phaa, it's very new to us, and we are 5 girls. So babesinceda mana bafana besithanda. Uthi xa uya kule kona uyathanda, not basithanda kuba besithanda qha kuba silapha sibaxubile. So babesifundisa ibuye i-maths mhlambi i-test yam ngalo ndilungisiwe ndincediwe ke ngabafana. Besenzela mane-drawings because into yakwa-construction and anything, in fact yonke into yakwa-engineering ine-drawing intense. So basenzele babuye mhlambi nditshone bathi yo hayi wena hambi yapha kwa-fashion designing wena awuphilonga you. Ndiqonda yini bena ndithi guys, I'm not going there, my dream is not there. Ndifuna ukwenza this what you are doing. I believe into yobana I can do it. So ungasikuye pha kwinto ekuthiwa yi-food service management idomdom, ungasikuhambi uye phaya nje because wena ubhilonga apha mani. Uyatshona elekese ukufundisa, uyatshona elekese ukufundisa. But ke babesinceda besicoacha in such a way that sade nathi sawaqhela, saziqhela ii-terms, sakwazi nathi upricea i-quantities, ukwenza ii-quantities ne-technology sakwazi uyenza and all that. Phaya ke you are doing i-quant surveying as i-major subject yakho, i-construction management plus ne-technology. Then when you are doing those things, you must master them so that you can get to the next year okanye ukwazi ukuya kwa-second year. Then the rest ke ngoku-survey and all that is yalandela. Mna ke ndingulaa mntu uthi anything that I can do anything. Ndinawo amandla, uThixo undinikile ingqondo, undinikile. Andiboni into yobana ndiza kohlulwa yinto yobana kuthiwe lona yi-female okanye lona yi-male. I can do anything as long into yobana ndinikiwe nje into yoba makuthiwa kwenziwa le nto, then ndiyeke ke ngoku untry and I can do it. I work for, xa ndigqiba ke ngoku ndagqiba ke lo 3 years yam ndihamba ndoyophangela kwa masipala e-BCM. I work for the good 10 years as a building inspector pie. Then lando iti ispace akho mntu kukho kuthiwa kukho ispace se-male phaya, kukho ispace se-male or female as umntu odalwe nguThixo. Umntu unengqondo yokwenza yonke into. If la part ucima fana bana it's a female kind of
ungakhe uvule nenye if bekukho iroom kuthiwe lena iroom yebana mawube email okanye if you can do that, especially unezandla unengqondo, you can do anything. I think le program namhlanje yiyo ebangela into yobana masixelelane sizi-females and sixelelane into yobana there's nothing that you can't do as long as unengqondo yobana unengqondo yocinga and you are able to do that. I don't think uThixo ufuna izifedo okanye abantu abangacingi nabantu ufuna abantu aba sharp for uba umuntu makacinge so that uzokwazi ukuthi ukwenza izinto uzokwazi ukutya ngezandla zakho akuphezona. Work phaya eBCM for good 10 years. Phaya ndandidilishana nabantu bangootata. Uthi xa usiya phaya as a building inspector uyoku inspector mhlawumbe uyo-inspector loo ndlu, ufumane unyathelwa phantsi ngabatata abadala ke, can imagine imesilane ezindala. Athi mntanam awuzuza apha nencwadi uzondixelela incwadi and ke ngoku awuzuza uzondixelela mna ndayenza le nto ungekazalwa nozalwa, so awuzufika apha uzondixelela uba what is wrong, what is right. Qha ke ngoku the beauty about that, ndim one-authority, ndim ozawufika khabo la donga, ndim ozawufika athi kwi-foundation engekho stamped kakuhle ndithi ke uyawubona uba mawuthini ke tata naloo experience yakho but okwangoku isendimu because mna ndenze incwadi at the same time ndenza no-technical ne-experience ne-practical, sorry. So kwakumandi ke usebenza kwispace sodata. After that, when I went out of UBCM, ndazophangela kwa-Department of Human Settlements where ndaba yi-construction project manager. I-project manager ke mhlawumbi umuntu uzawubuza uba what is project manager mhlawumbi, why idibana ne-construction. I-project manager ine-areas zayo ezininzi onozisebenzisa naphi na. Kwa-health zikhona i-project managers, kwa-education zikhona i-project managers, kwa any department okanye any line of work zikhona i-project managers, but mna ndingulona kwa-construction project manager. Ndidibanisa le nto yakwa-project management ndidibanise ne-line yam of duty okanye ne-line yam of i-career engu-construction, then ke ngoku it forms into ekuthiwa ngu-construction project manager. Nomnye wakwa-health uzawudibanisa i-expertise zakhe zakwa-health adibanise neza line of i-areas zakwa-project management kuphume whatever into ayenzayo kwa-project management kuloo nto ayenzayo ingu-project management. So anything, so xana esithi omnye yi-project manager funeka umbuzo into yobana on which field, because i-project management ingena kwinto yonke. Anything is a project. Ukukhulisa umntana i-project, ukwakha it's a project, as long laa nto inexesha, inemali, iyayifitha and ke ngoku ine-end ino-start no-end. Anything like that, it's a project. Iyayifitha igama ekuthiwa ngu-project, project management. So kwa-project management, so wenza yonke loo nto leyo. So as I'm standing here, I'm a construction project manager. Project manager singomama, singotata, senza umsebenzi oyi-one. Singakhange sabe siyangquzulana. Abantwana bethu ba umntana ufuneka umntana umbuze semncinci into yobana ufuna ukwenza ntoni. Andimfuni umntana ongena dreams okanye ongazaziyo ubani ufuna ukwenza ntoni na. Aba bam, I know omncinci ufuna uba yi-lawyer, omdala ufuna uba ngugqirha namhlanje, ngomso uba ngu-business lady uba kwi-business, ngomso njalo iyatshintsha. But into endiba encourage yona into yobana dream, and those dreams one day will come true. Yiba nento ofuna uba yiyo. Umntana othi ekhula ongenayo into yobana ndifuna ukwenza ntoni na.
because laa nto uyayi-enhance as you grow, iye ikhula ngokukhula, uyayi-enhance laa nto ngokumane ubona into yoba, oh okay, njengoba ndifuna uba ligqwetha, let's say usese ufuna uba ligqwetha, umane umphathela nee-clips ezenzeka kulaa line of ilawyer, okanye umane umxelela, yabona utata kaNgazibini uphakla kweza line, yabona kufuneka umane encourage umntana ngezinto ukwenzela into yobana akwazi ukudreama. And ke ngo the dream afuna uba yiyo, one day uThixo akasoze akaloxoki, akasoze akuyekele, uzakuyenza le nto yobana mayiphumelele. I think mna man khabe ndiphela kuloo ndawo ndisithi anyone who had a dream, that dream one day will come true. And ke ngoku ii-dreams zethu masizenze into yobana masizenze ziphumelele, abantwana bethu sibancede kuba uThixo enathi nje uzawusiphumelelisa, ukwenzela into yobana singabi nabantwana abangayanga esikolweni. Imbangi yobana sibe nabantwana abangasithandi nabangaya esikolweni, ufuna ubana umqala phaa umane umbuza into yobana ufuna uba yintoni. Then ke ngoku as ugrow noba uyatshintsha, utshintsha kayi-1000 ba ufuna uba yintoni, as long enayo into afuna uba yiyo, then ke ngoku unayo ifuture lo mntana, uyambona uba unayo ifuture. U-enhance le nto afuna uyenza, uzoyazi into yobana umntana wam at least noba siswelekile, at least umntana wam ndimshiye esendaweni. Ngaloo mazwi ndithi uThixo asincede ekukhuliseni abantwana, asincede nakwii-dreams zethu zithi come true ngoYesu obuyayo, amen. Ndiyalibulisa ibandla nam emva kwemini nje ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Nandizoyiqala andizoza nayo as ingcombolo ngolaa hlobo likaThandi ne, but ndifuna nje ukutsho uba I was tasked into yoba mandithethe nge-engineering ne, ndizame umotiveyitha abantwana, but ndiyabona kho abantwana apha, kodwa ke kukho abazali abazawumotiveyitha abantwana. Ndizawuthi nje gqabagqaba andizoza details, but I know that mna ke I landed in this field not nge-plans, zange ndibe nee-plans zoba yi-engineer as ndikhula or technician ke, because mna ndiyi-technician not an engineer. Kwakutoyitoyo ngaloo nyaka, ndazixelela sasibabini sizitshomi, I think nabanye ke bathi nabo basilandela nabo, kodwa sazixelela into yoba asizohlala endlini thina, abantu abanxiba i-uniform babe sengxakini, abantu abangabi sengxakini at least ngaba benxiba impahla. So saqala masigob up sibheke e-technical college. Technical college akunxitywa mpahla, akunxitywa uniform, kunxitywa impahla. Saya khona ke i-maths ke sasigudi kuyo ke netshomi yam, sasinotishara ke kuze sibe good. I-maths ayonto inzima, abantu abaninzi funa ubetha nje loo ndawo kuqala. I-maths ayonto inzima, abantwana bethu bayayinqana i-maths, bavele bathi inzima and that's it. Umntana avale, yabona xa ufilterishile uzixele ba no, you're not going there, akuzokwazi ukuzinika laa nto ube teachable kuyo, because nandibhiliva ekubeni if ufunde i-basics zale nto uyifunayo, ifana nalapha ku-music nje umzekelo nje, if ufunde i-basics zo-music uzawumasterisha u-music. If ufunde i-basics ze-maths uzayimasterisha i-maths. So ndiye nditsho kunyana wam umbulelo ndithi kuye, if ungathi nje i-maths, like just allow me ndikwenzisa i-basics ze-maths and then you decide what you want to do, because yena he wants IT, yena akanaxesha lezi ndikwa-electrical ke, so yena akanaxesha lazo as mna yena ndimzalimela kwa-mechanical, because ndithi babe kwa-mechanical ke kudala ephangela ngoku. Ndiyaphosisa abazali, aniziboni ilanto i-positions zakwa-engineering zinintsi, uqonda bangaske, you know, zifumaneka msinya. Ndicinga uba ziyafumaneka msinyane because we all know that i-country ishota nge-engineers ne, i-experienced engineers. So ndiyacinga into yoba abantwana bethu basinobaqhubela apho kwelo cala, singa-end apha siyi-country eyomeleleyo, because i-engineer
engineering itsalela ekubeni ube ne manufacturing companies ukwazi manufacturisha izinto andithethi ngemna umanufacturishe because unomlungu I have nothing against them but ndigaske sibe nazo ezizezethu esingabantu abamnyama i-companies ndangakutata u40 pha naye ne-electrical engineering company yakhe uyayibona ngase sibe nezinto ezinjalo understand and ndiyayithanda uba ukopile nosivu kutata wakhe bamakalandele pha njengakuyesu nakuyosefu eziba eyekhula umntana umfundise lento uyenzayo aze naye nobe benezinye ingqondo ezingathi zibheke pha ecaleni aqoma kodwa nansi into eright imenzele utata lento understand abandla so mna ndiye ndayenza ke eqhayiya ke you can do ends N1 to N6 or uphele ku N3 if you want to add like umzekelo abantwana bafayilisha standard 10 at that time ongu grade 12 at this time angakwazi umntana ubrancha adibanise za subject azipasileyo ayokwenza maths and science kwelacala i-engineering science ayenze adibanise nezi subjects zakhe abe no grade 12 niyayiva mosemaphepheni xa kuthiwa kuya-advertiswa kuthiwa kufuna umuntu ono grade 12 kuthiwa kufuna okanye one-NTC levels N3 zezonto zinjalo udibanisile wenziwe and iya-recognizwa yi-country loo nto so there's no one way of doing things siyathanda ucinga bafama izinto ezininzi you have to go this way ukuze ube uyayifumana ungathathi it's not a shortcut but it's indlela ebenza ngayo abelungu bona benza ngolo hlobo umuntu aye technical college nami ndayenza ngolo hlobo and uyakwazi you can branch from technical college to a technical so nda branch ke agenda yakho technical ngoku i-technical kuthiwa zinto University of Technology ne you can do that and you can also go to ube engineer ube ne degree ube unyuka uzisteps sele uphangela ngelo xesha yabo upgrade as ufunda as uphangela ufunde because khona eUNISA ngoku so ndayenza ngolo hlobo ke mna umsebenzi wokuqala ndawufumana eKapa I don't want to go into details kwindawo endisebenze kuzo so kodwa ke it's very nice ukusebenza ne-mails ziyakubonisa ke you always they tell you we don't even know what a resistor is i-resistor yenye into engakho namacinga apha ecaleni uqoma uyani uba yintoni le uzayithini bakubonise because bona banendlela ke yezinto zezandla so but you learn endlini yami i-plug ndiyakwazi uyitshintsha ndiyilungise isibani ndiyakwazi usitshintsha ndisifake like a lot of things endlini ndifumaniseke into yoba ndincedwe yile engineering but ukhula kwam bendithanda ukwenza izinto ngezandla I didn't compare me with bendikhula ke nabafana bayi-2 so I didn't compare me nabafana basekhaya uba hayi mabenze into yabo le nto bendibona ifuna ukwenziwa ndiyenze but ndiye ndinotice ngoku ndimdala ndiyonqena ngoku andisenzi ezazinto but sengixela uba uthi xa ukhulayo uyibone le ndawo le direction yakho noba wena ukayithethi kodwa i-direction izichaze ba ingathi wena uthanda izinto ezinje so mna I thought ke and apha abanye babesithi ndiza kuya kwe-fashion designing ndandithanda nothunga ndidibanise ndenze a whole lot of things neempahla ezinxitywayo kuba ndisazithanda ngokwenza impahla ugcobisa mostly ke uthanda ukuthi mama kandenze into ethi ndimenzela ndibonisa iba ufuna benje so ndiyenze ke so always ngamanye amaxesha ndithi ndisendaweni erong kwafuneke ndenze into ye-designing because hlala ndicomplain ndithi and uthixo uyandiyeka ngamabomi ndicomplain because uyayazi undinike enye ilanto italent le yokuthunga kwenza impahla but ke ndithi ezintweni zonke kuthiwa masibulele so uthixo akafuni ube ngumuntu okhalaza oko if ukhalaza oko I mean it's like awukho thankful but I should be thankful that God saw a future yam before mna I knew it. He knew that I would lose a husband. He knew that I will bring up abantwana bayi-2 ndindedwa so ndakwazi umanage ke mhlawumbe ndithi ke mna ke inoba indawo aye one beka kuyo yakwa engineering endenze ndakwazi yabo but ke ndifuna ukukhuthaza abantwana abaninzi bayazithanda ke izinto ezilula man like into ezifana esifuna ucofa
bafuna uba ngomanager but uzawuba ngomanager njani ithi enye isaying ithi learn to be a slave to be a master. Niyayazi lo saying itsho? Yes, if awukwazi uvela ufuna uba ngumaster kodwa awuyazi nalento i-basics zayo zithini, uzawabonisa njani aba basezantsi uba yenziwa ngohlobo xa ebhuda ngapha umbonisa uba ibheka ngohlobo. So ndifuna ke ngoku kwakhona ukukhuthaza ngoba God, we all know that God was the first engineer because he created heaven and earth and everything that's in it. Itsho Genesis chapter 1 verse 1. As I already said, uba nditaskwe ba ze ndimotivate. So umdala in the morning bengicela ngumphathi ke utata umvinjelwa nanku ehleli apha abangamaziyo. So umdala in the morning has mentioned ba zintathu ke levels. Kukho i-engineers, kukho i-technicians, kukho i-artisans. Abantu bathanda ukuzibhidanisa, ne? I-artisan uba nayo xa uye at-technical college, ne? Wenze ke neze nansi la wireman's license yabo. And then i-technician ukwazi ukuyifumana xa uye kwi-technicon okanye engineering of technology. I-engineers ziba se-university but ngoku uyakwazi uphinda upgrade from i-technician uye wenze i-BTech. So ube i-engineer kwakhona. So ifuna ke qha uba ube ungumuntu othanda ufunda. Mina ndingumuntu othanda ufunda ke ndiyayonqena incwadi. Kwakhona i-requirements zayo ke ile maths bendithetha ngayo. I-maths ne-science ne-English. But ke uyakwazi ke lento bendiyithethe ekuqaleni ndiyayiphinda kwakhona abantwana mabangathi abayikwazi maths and so they can't do engineering. Kukho ngoku kukho abantu abasecaleni abakwazi ukufundisa, like uye kumuntu ozakwazi ukufundisa apha ecaleni i-maths ba how do you do it and indlela yakho yokuyi-understand uku-understandisa, like abantu abafana no Riba. I think no Riba iyayenza laa nto ne. So abantu abanengxaki abazi abantwana abane-problems bangadibanisa no Riba. Nam I could also help ne, because in maths I think it was my main subject endandigude kuyo. Sasinotishara phaa banoke ndithi chapha phaa ezantsi sasinotishara wethu grade 5 ngala maxesha ngoku but yayingustandard 3 ngoku. Wayesifundisa i-maths. I believe ke noba sasibethwa ne, it made us to learn something lanto yobethwa. Though ngoku iyeke into yobethwa and sifumanisa into yoba yayingekho right into yobethwa, sasi-abuswa sibethwa too much ngotishara bethu. Kodwa kukutishara wayesinika i-homework. Asinika i-homework namhlanje isifundisile ke phofu le nto athi nantsi i-homework. Ngengomso uvele athi ebhodini. And xa esithi ebhodini uhamba nencwadi yakho uyiphathe so ufike phaa ubhale la homework le ndawo yenu wena uqonda iba uyayichana uze ngezi-steps. Abantwana bangoku kabafuna ukwenza izi-steps and i-maths you can't skip i-steps. You will never be right phaya ungakhange uhambe ngezi-steps and ezaa steps zikuqokelelisa i-marks. Uba utsibile leya mhlawumbi izaba na-2 okanye ibizaba na-1 enye u-end up ungakwazi uzifumana. So wasinceda ke ndithi wandinceda ngaba abantu kuthiwa ndakunceda wena. Ndake ndadibana naye apha ndihamba nogcobisa wandibiza ngegama nangesurname ndaqala yabo utishara wakathi standard 3 akakwazi ngegama nesurname. You must know. So and i-country nje I think besenditshilo ndathi i-country iyazidinga i-engineers. I-country iyazimela xa ine-engineers, i-manufacturing industries ibe ne-own products. Yebo. Nekhaya ke when things go that way haywire you can fix, because engineering iba nayo la ndawo phakuyo eza such as like modules or subjects ofundiswa i-hand tools so that you know how to handle these tools ozasebenza for into ezithile. Then uyazi ke ngoku I mean most around the home. Xa ndijonga apha enkonzweni it's almost around the home. Xa kukho into eyonakeleyo you can't always call the kuthiwa yintoni the guy
umuntu wapha next door all the time, so uyakwazi uzilungisela nonke izinto ezincinci. I remember I even fixed my washing machine at some point. Wawonakele ngapha eKapa for years, dabiza omnye umfana woyiswa, ndaza nawe ebhayi unjalo. Ndafika apha endlini ndaqaba, hey kodwa ikhona into engixelayo bakho into eyayithile pha yonakeleyo. So ndayojonga ndayisosa laa nto uba ndingayifumana phi, ndayifumana nyhani, ndayifaka ematshini wam. Warana umatshi, yo, I was happy, ndincedisana nombulelo. So like uYosef no Nansika no Yesu, if there's someone okwazi uyakwazi ubonisa umntana apha naye akhule yazi umbulelo, there's a lot of things naye akwazi uzenza ngenxa yento ba though engenatata zikhona izinto umama khe bekwazi uzenza ezinjeyana afunde ke ngoku from that. Naye ndifumanisa into mandiyithuma yena ngoku awenza into ethi kodwa ndimoyele esikolweni lanto. And then ke ngoko ndikhe ndajonga ke ndijonga apha ku Google i-unemployment rate yangoku as in 2023 ku-32.9%, ne. Aninzi abantwana abangasebenzi. There were courses, there were i-bursaries ebeziphuma man ziyi-50 ezinye ziyi-30 phakuthi emsebenzini. Ndazama kuyilantuka lento uyiprinta, ndifuna uyi-screen capture ndiyiprint. Qha ifowuni yam kuba ifowuni yam indala ayakwazi uyenza le bengifuna uyithumela kulanto yomama ba nazi izithuba abantwana bangenza ibhasari, but I don't even know abantwana bafuna i-engineering, but ke I could have omnye ayisasaze komnye umqhaka ayifuna ungena andayazi bithwana i-PDF xa ingafuna ukuya ngabe bangayicima ndiphinde ndithi ayifuna ukuya ndiyithumele ku lento ku Gmail. So ndifuna ukuthi ziyaphuma mani izithuba ndiqonda ndiva kabuhlungu like I wish I knew ba ngoba nabenza i-engineering okanye abanomdla we-engineering. Qha ke these days uyazigada ungathethi nanto namba ubuza abantwana wenzani mntanami kanye ujonga ukwenzani, why do you care? Ingathi ke ngoku ubuza izinto abantwana abakhoyo ngoku ba so sensitive and hectic, you don't want to ask anything. Thina sasibuzwa wenza into kulonyaka mntana, hayi ndifunda ubani ugrade bani uqonda ba awuyazi ukubuzela nto mhlawumbe beza kunceda, uyayibona laa muntu bekubuza. But these days ubuza umntana womntu ahambe mhlawumbe yokuxela kokwengathi unomdla uzamthakatha and all that, you understand? So you don't even know uba why sinjena as a society ke ngoku, because ke ezazinto zazinceda. At some point umuntu axaba hayi man khona izithuba ezivele emsebenzini uyayibo ezinjeni, but awufuni ubuza abantwana babantu, abantu ba hectic these days. So the last time I checked, though, there was a shortage in engineers that are qualified. So abantwana bethu masibatraye sibaphushele kwela cala, but I know abantwana awukwazi umnyanzela. Like umntana mbesithi this morning yongo siphuma apha enkonzo sithi iyo bandandithathe i-engineering ngesendiphangela ngoku wenze i-law ne akenzanga i-LLB wenze ilento i-BCom law uyigqibile ke, but ufuna ulandela elicala lelo ufuna ukwenza i-LLB, but beyibona babe yenze i-engineering uzibonile izithuba zininzi phazi zikhutshwa for into ze-engineering. Ndithi akho nto noyenza because i-law ayikho ngako phaa emsebenzini wami. Ikakhulu kukho ilantuka i-engineering because it's a engineering based company. So like umntana ngaske xa eyijonga as much as biliphupha lakhe ne ngaske ajonge into that is going to be needed ne, andithi ayikho needed i-law. Nangu utata umpofu behleli phaa uyaphangela ne-law phezulu futhi. So ngaske ithi kanti umntwana uzawujonga especially at this time mhlawumbi ngelaa xesha ke katata umpofu i-lawyer bezingekho ninzi ezimnyama, I don't know, but abantwana I think they should look intoni enidwa kakhulu because abantwana abaninzi abaphangeli. I-youth ningangqinela, i-youth ifuna umsebenzi, ifumana ii-negative replies, but funeke umntana angagive up, angayeki ukukhangela, because even in our time I tell them that I applied in so many places, I got regret. But imagine if you can say andizokwazi ufumana mhlawumbi ngendiphi bandancama, you can't apha ebomini ufuneka ungancama, uyakwazi ncama usenza enye into.
yabo njengo ikakhulu otishara kudala onesi bethanda ukwenza eza job zobutishara kuba umuntu esithi andifuni yona ndifuna stepping ntoni bakuthiwa step ntoni kanene banoyazi mam 40 yeyazi ubutishara nobunesi kanene kudala abanye abantu bebengafuni ibona but umuntu athi wenza stepping ntoni babeyibiza man libe leqhaye lagam stepping stone or something but engafuni yona so nabanye xa befuna ezinye nabo mabenze abayibonayo ba iyakwazi uhamba iyasebenza abe esenza yona so that azokwazi uzinceda too le dream yakhe ayifunayo ndiyambona uthandi uthethe kakhulu ngedream ube nale dream uhambe nayo unyuke nayo nabangena dream ke bethuna mabayikhangele nabacinga bana talent akekho umuntu ongaphiwanga italent nobinye italente uThixo uzikhuphile umuntu must just look within them to find their own talents and to find interests zabo and abazali babaqhube kuzo babakhuthaze kuzo it's very important lando beyithethile sibakhuthaze kwi interests zabo because awukwazi umjika umntana uthi xa efuna into ethile uthi hayi awunakwenza lonto noba ibonakala ngathi mhlambi kuye bebona ba hayi man khona omnye utata nami wayecimba uzawukhwela pha ezipalini wayesithi ndibone omnye umuntu mntana amaka ufuna ufumana umsebenzi bone omnye umuntu ekhwele pha epalini ndajonga ncima nguwe ndaba happy ke at that time but ke sengixela ba idream yakho ilandele ukuba awunayo yifune abazali babakhuthaza abantwana ngoba mabe nazo dreams but at the same time bajonge ukuba zeziphina ezona nto zinidekayo in this time this age that esikuyo abantwana bangasithathi izinto manje zabahlalisa endlini siba babe frustrated bangasebenzi because nalapha enkonzweni mos kuthiwa inkonzo kuzibheke phambili kufuneka bekho ihlumela ezapha ebheki eliphangela elithathayo elithathisayo nayo luzokwazi bayiqhubekeke ibheke phambili njengoba kuthiwa umsebenzi uzawugqityezelwa lulutsha nathi siyanqwena into abantwana bethu bengaba bathathayo but I become very sad xa ndibona abantwana abaninzi bezule esithubeni bejonga uba siyaphuma ezindlini siyaphi ubona babafuna ukuba because izandla ezingenanto yokwenza zi-end up azifuna uthatha kwaba bangathi banento kanti ke ngoku uphinde ubele kwa uhlanga lakho it's not ayonto right so masibaqhubele kwindawo apho siyazi bazawukwazi ufumana imisebenzi khona I think mina mandiphele apho uba ukhona umuntu onombuzo angabuza Ngosi kakhulu mama Khosi Nkosi Malidi lo Okay ngosi komama bobabini manika yo into endimeleyo apha ngokunika ukujonga nje ixesha sinalo nesi 5:05 ngoku isithethe ezishekile ezibini kodwa ke I think uzawugqibela utata uba ndikhumula kahle kodwa noba kwenzeka nona ngo6 fanele basiyagqiba ngo6 okay inkosi kakhulu God is good all the time. Yes. Ikhona ke ivesi ngaske sicengceleze sonke semkhumbula imizekeliso 6:6 ethi hayi imbova ndeni vilandini khangela indlela zayo ulumke yona ithi ngenamongameli namphathi isuke isilungise ehlotyeni isonga sayo ya ndikhule ngalo vesi ke iyo indenzeke ndabe ndi technician namhlanje kwicala le plumbing but ke mina uphuma kwami esikolweni ndiqale into okwenza imoto mechanic because ndikhule bekhaya kukhandwa oBrambu bayayazi lonto notata ufuthi nami ndanomdla kapha ezimotweni ndenza kwe-N1 N2 and then sathathwa ke eqhayiya kwathiwa sekwenza practical so kugityiselwa ATC xa sifike ATC hayi manje practical ngoku ayiseyo mechanic ayo moto mech ngexesha ke lobandlululo ke yabo i-technician isinqabe kakhulu ngela xesha
Safika phaya safaka kwenye into ekuthiwa yi-rigging. Kwacaba kune-oil ebhaqiweyo eMossel Bay, so ngoku kufuneka siyosebenza elwandle, yabo. Ndaqomba no, ayiyo le nto ndiyifunayo le. Ndabuya umva ke ndabe ndohlukana nemechanic ngolo hlobo. Then ke ndangena, zange ndicinga uba ndizawuba iplumber. Ndaenda apha ndongena ndenza i-plumbing ke. But ndafika ndayi-enjoya. Kakhulu ke ucinga nge-solids, xa ucinga nge-plumber. Bayo zasithini into zinukayo yonke laa nto. But kodwa ke imandi because ityebile ibanzi, and imandi xa uzosebenza kwamasipala. Umasipala uneefield ezininzi, iba yodwa le field ungayifuniyo. Ibe yodwa ifield yamanzi, like i-maintenance, ibe yodwa ifield ngoku ye-solids. So it's up to you ke ngoba ufuna uchuza eliphi icala. Uyafumana. Uthatha elicala uzawuba comfortable kulo. Come again? You waste. You waste. Yeah. And then eyona nto imandi ngayo ke i-plumbing bendisathi ityebile kakhulu. Manintsi amacala onowathatha kuyo ngoku i-plumbing. Ungazisebenzela, ungaphangela, and yeah, there's a lot man to do. There's a lot to do. Yeah. Bendicimba ngokubendibiza kutata mhlawumbi ndizothetha notata mhlawumbi ndifundise notata into ezincinci umuntu onozenzela endlini, ne? Not uba udeske ukhuphe imali. Come again? All right. Yes, nomama ke nabo sebefuna ke ngoku. I'm sure mhlawumbi sayenza loo nto ngelinye mhlawumbi sifumana iSunday ethile, and then sifundisane ke into ezincinci like itap xa ivuza amanzi, what to do. Uyabo, sikhona into onozikhawuleza uzenzele ngokunokwakho. Yeah. Mandibulele ke ikhona imibuzo ndinako uyiphendule. No, khona ndingamandla ndizayithetha. All right, Nkosi. All right. Ngicela ukubuza i-plumbing lena ndiyava kuthiwa even though ityeli lonke kuthetha ngalo, but yona course kwabanyanisile ke abantu abayaziyo i-duration efutshane, but Duration yayo. All right. Mandicela All ekuqaleni. right. Okay, iba yi-3 years. Uqala mandiphinde ndiubuze kuthiwa bendibuza nge-duration kuthiwa yona course ingabi njalo le inexesha elifutshane lo yenza. Iba yi-3 years because funeka ufumane i-practical qala. Usebenze under umuntu o-qualified for 3 years, and then after that ungakwazi ke ngoku ukwenza i-trade test. Yeah. Khona umbuzo? All right. Mandibulele ke Nkosi. Paul was a tent maker. So, tent making was a trade, and he was making money out of it. And he was self-sufficient, meaning that he was supporting himself. He was not depending to amabandla la behamba kuwo. And Paul had a lot of knowledge because he was an educated person on a doctorate. As a result, nangeli xesha babehamba bekwi ship elwandle sebanjiwe, he was the one who was helping the people abambambileyo, and he was the one othandazayo othetha noThixo othe nakubo
xa ezichep ziqhuba le ship zifuna ukwehla, they made a plan bashiye phansi bashiye nalo majoni. Paul said, no, don't allow these people to leave us, because why born immediately as chaps is share, then iship ayizoba namqhubi. And what they were doing, they were checking I distance yabo while they were inside the sea to the land uba ingakanani, and they saw into yokuba bayabesondela kwiland. And when they discovered into yokuba sondela kwiland, they thought about stones inside the sea uba maybe there are stones ezawubetha le ship. And then they took the anchors bazilowarisha. Read that chapter, then you will see what I'm talking about. Then when they did that, it's when they decided they are going to have an excuse to get off the ship so that they leave them there. Paul, what? No, don't allow them to live here, because izinto zizaba right if you keep them on the ship. Otherwise, if you let them go, then izinto azoba right. Then bathi ngoku sebezithobile eza anchors amajoni azikhawula, then kwathiwa mabahlale kwi-ship. So maybe utata umvinjela ndiye ndacinga, I was a technical teacher at a technical college eZwelethemba in Zwelitsha for 9 years, teaching abantwana phaya. And I was teaching various subjects ngela xesha. I was teaching maths, technical maths. I was teaching bricklaying and plastering, because yona subject bendiyenzile okanye eyona nto ndenza i-trade kuyo, bricklaying and plastering. And when I did it, it was during the time ye-apartheid from 1980 to 1983. And umama was asking me, mntanam, why did you do i-course ezimdaka, i-course abantu abangafundanga? That mama, you are not going to understand. But once I finish it, maybe you will understand. Sathi ngoku xa sesiteacher kwi-technical colleges, umama wayirealiza into kokuba, okay, lento injena, a lot of people sasifunda nabapha eNewell. Bathi xa besibona, because a lot of us, Andile, no Anele, Salav, same family. Anele was our principal. Andile was my colleague when I was doing the apprenticeship. And when we completed, then Sohlukana wayotishe Goldfields Alice, and then sapinda so dibane eZwelethemba. But before we did that, I was working as an artisan, Dibeka Eastern, from 1980 to 1983. Akho course in a short period, Tatum Vinjel. Zonke zathotywa to 3 years, zazi 5 years apprenticeship zazo. So all of them zi 3 years ngoku. But umntu unakho uphuma xa uku N2 uhambe uyokwenza i-trade test, then xa usiyenzile practical, because we are not going to be allowed uhambe uyokwenza i-trade test ungakhange ube sefieldini ube wenze i-practical efieldini. You must be in the field. When the practical, then you will be allowed. And then when I did it at LTA, I completed in 1983. Then I worked for Spears Construction after LTA. And then after Spears Construction, I worked for various companies until ndayotisha eZwelethemba. Kanti tisha eZwelethemba, I went a Technikon, dokwenza National Teachers Diploma. Ndayenza and I completed in 1 year, because we were given a bursary by the Department of Education. Uhambe uyohlala e Technikon. They are paying your salary for the whole year for 12 months. So ndandihlala student village because ndiyaphangela, because ndiyazibhatalela. La bursary bakunike yona, baphinde bakunike i-10,000 ngelo xesha for uhlala student village, so that you can pay your accommodation. So i-department iyayenza ke lonto kwi-technical teachers. Then i-BTech ndizoyenza sendisebenzela u-public works, because ndathi from eZwelethemba ndaqeshwa ngu-public works. Kwa-public works I was at ECDP, Emerging Contractor Development Program. The program I was doing prior, I was helping all the contractors, including Otatu 40 Aba, all the people who have got contractors. It doesn't matter whether it's mechanical person, whether it's electrical person, all those people, umsebenzi was channeled through my office at Public Works. So I was giving them umsebenzi. They were doing maintenance for the Public Works. They were doing maintenance for prisons. They were all over Landika, Eastern Cape as a whole. Uyoma, Ngoma, Landika, Ngoma, Kokstad. I was doing that in the hell up office in Eben Donjis building. The sensor lom sebens. I was using a phone. I was getting the contractors for the emergencies. Ubai prison, generator sets, zimile, stuck as sebens. There were people whom we knew in the Baba specialized with generator sets, so we were helping them. But Mabambe, Baulung gen sets and so on. Sometimes you'll find as nyege problems. Then during the weekend, then Sibuye on Monday, Kutwa, Kulokwa, Ilandika, Ilandia Corner. It calls for easy during the weekend, emergencies and so on. That's where they are doing
corruption as well. If you look into the government, they are doing corruption kweza job. A lot of them bayazigcina into okokuba mazenzeke eza breakdown during the weekend. I'm not going to mention the other company that you know eyenza loo nto at the present moment with the generator sets and so on. I'm not going to mention it. So I was doing that. So njengoba nje ndinale trade, I was helping a lot of people abane various trades ezohlukeneyo kule yam. It doesn't matter whether ngumuntu ozakwenza security le apha endlini kwi-first year and so on. I was asking abantu abasemabhofolo ndithi mabahambe baye kwi-prison ethile and then so on. They must give us a quotation, basinike i-quotation. Then bahambe bayokwenza ezo zinto. Ndikwa National Public Works ke ngelo xesha eBendonges building. Then ndibasebenzele, I decided into yokuba ndidiniwe kusebenzela National Public Works. I need to go and do something else. Nda apply kwi-province. Ndayo usebenzela u-provincial public works. Wesise five ways kwa provincial, and I was a control works inspector. I was working with the inspectors, and then as inspectors ziphansi kwam, they were doing specifications and so on, and I was in many committees ze procurement. They appointed me on many committees. The reason is that a lot of guys have been sebenza Muslim abayenziwa i-lie detector. So as a result, don't expose into okuba makusetyenziswe mna kakhulu kwi-company, because mna I didn't have a problem. That ndifake lie detector, I don't have a problem. Nganifaka lie detector at any time because they check into okuba information, you must keep information at the same time. Akukho zinto ozenzileyo as corrupt activities ozenzayo kwi-company. Mna I didn't have a problem. Even National INEA, National Intelligence Agency, I was feeling as a form zabo bamabandi check banze yonke into abafuna uyenza, was doing all that. Then dikwa provincial public works ke ngoko ngexesha sendi control. At the same time we go to site, we check umsebenzi. I was working with quantity surveyors. Unomzamo Loni lo bensebenza naye kwa NHBRC bayamazi because njengoba bengisebenzela NHBRC, the last company that I was working for, bengisebenza kunye noThandi. When she came, we were going kwi projects zakhe, but ndisebenzela NHBRC. NHBRC was or is ilandika entity ka human settlement. So I was working with her. I was working with bobabini otata. Utata ulandika uDunga kunye notata kuthende kulebala ngutata uFono. Both of them, the engineers, at the same time they are project managers. Both of them. Benicela uTata uMvinjelo. Ikwandima othe uTata uMvinjelo sufaka otata bodwa kulento. Khawuthathe oThandi, uthathe nomama aba, because the electrical engineers sucima ngotata bodwa bafundele le field. Expose those people so that the young ladies can see into yoba sinazo engineers esinazo ezingama lady ne project managers esinazo ezingama lady. So ayiphelela ngapha kuthi. So ndisebenza with a lot of people abalapha enkonzweni, more especially abasebenza apha kwa human settlement nabasebenza HDA njengotata uFono. I was working with all of them kwi projects, because siyadibana kwi project song with the municipality. Meetings zethu sizibamba nomasipalati, iland human settlement kamasipalati sibamba meetings nayo, everything. So abantu sisebenza kunye nabo bonke, though singekho kwi company one, but sisebenza sonke kwi projects ezi zenziwayo. Ndifuna ukukhawuleza ndize kwindawo endicinga ba imotivation athe uTata uMvinjelo mandithethe ngayo for otata abafuna usebenza bona bazisebenzele as ilandika i-contractors. Baya registerisha otata abafuna usebenzela as contractors kwa NHBRC, National Home Builders Registration Council, lapha eNewton Park lebe ndisebenzela ile ndipension endikuyo. So baya registerisha. It doesn't matter whether une masters kwi construction okanye une degree, you are still going to go uyobhala i-test xa uregisterisha. Bhala i-test. Ndiphethe i-form apha yase NHBRC, though ndingasebenzeli bona ihlala efilini yami, because I'm still training people, because since I was working with the public works and I was working with emerging contractor development program, then I was training people at the same time, because then they construction, because then they bricklaying and plastering. That's ends as NTC courses up to N6, and then after that they are going to National Teachers Diploma and then ZPTech. Then even Prime 17, I was going as far as Okokstad, the train abantu, because we had only one person or trainer ku Eastern Cape as a whole. Company kwa NHBRC, one person, and ufunwa kwindawo zonke. Before ndihambe, they were saying ngelixesha lofika kwe-COVID, I'm not going to travel anymore because ndimdala. But iphelele esithubeni lonto kuthe xa kusondela elections, yaphela into yoba ndimdala, kwafuna ndihambe ndiye kwindawo yonke ngoku, because
kusondele election, so kufuneka senze i-production. Abantu abatshonileyo bonke bebebhala i-test ka-NHBRC funeka ndihambe ndiyobatisha, ndinazo ezo modules for utisha abantu abatshonileyo kwa-NHBRC. Ndingakunceda uba ulapha enkonzweni free, ndingakubhatalisa imali. Ngoku nje mandithetha nje ndipensionile, before ndipensione ndiregisterishile as an assessor ku-SETA Construction. Ngeli xesha bendiseRhawutini ndiyo-invigilator eWits University, ndibiziwe kwathiwa i-approve into yam, so i-approve saregisterisha kunye nenye ikhampani endakhe ndayisebenzela ngeli xesha ndisebenzela uPublic Works ebendiyisebenzela ebusuku. Then because eyabo ilapsile i-registration yelantuka yakwa-SETA yelento yakhona ye-assessor, so we are waiting for i-tenders, ezo tenders for utraina abantu uba ziyaphumelela ezo tenders zethu for utraina abantu kwi-construction. I am still fit, ndigqithile ku-65, but I am still walking, I'm still running. Even yesterday, it was Friday, ne? I was walking from my house around the circle phezulu. When I'm doing that, sometimes I pray while I'm walking. I am alone on the road and I speak my mind to God, telling uThixo about all the things that we want him to help us with. That's what I do. Then I get a comfort from that. Utata uSiyona Nyamazmos wafumanyanisa stroke, ndiwalka naye. Ndiyamthatha ndiba neentsuku ndihambe naye ndijikeleze iRolland Park yonke, ndiyokutsho phandle phinde ndibuye ndiyotsho ezantsi 5, phinde ndibuye ndithi kuye makangahambi distance ende, because ukhwayihamba i-distance wajikela eBridgemead safika ephaya exakene nento ephelelwe ngamandla. So but uyakuthanda u-exercise, uyakuthanda kangoba besikhe sayenza loo nto ekuseni imoto zethu sizibeke apha ngakula garage, sivuke ekuseni sibeke imoto phaa siwalke siyotsho ngaphesheya phaya njengobona iTuro siyagqitha siyotsho ngaphesheya sibuye siwalke. I am still walking even today. Otata uNgqola bakhe barey ibhayisikili kunye noSkhura bemani bebheka ngapha ngaselanti ngasesenalbans didibana nami ndathi kubo khaniyekeni ibhayisikili madoda, khanohlikeni ibhayisikili nike nihambe njengami ngenyawo, because ngela xesha I was still young, I was running from my house up eBridgemead ndibheke ngasesenalbans ngenyawo, not ngebhayisikili. So I'm still fit, so ndisenamandla, and I think I'm still going to go further. So yilento ke ngondiqonda ba mandizivulele, because before I landika ndiye kwipension ndiye ndacinga bento I should do something while ndikwipension. Ndiyile eWits University ndokwenza invigilation ngoJune. Incinci imali yabo man. Incinci imali yabo, so I don't think ndizawuphinda ndiye, because kufuneka uapply qho for November, but bazawuvula kwakhona ngoAugust and so on. Kuze uthathwe bafuna ube ubuya itishara, wawuyitishara uretire, then you can apply. Ndayibona mina kwi-local newspaper ndipha eRhawutini. So ndiya-apply ndihleli nje ndiyabhala ndiya-apply ngoku sendipensionile andiyekanga u-apply. So ndiyabakhuthaza ootata abafuna ukwenza ezabo ii-companies bayarejistarisha kwa-NHBRC. Imali ekurejistariswa ngayo kwa-NHBRC andiyani uba ndizayibona na, andiyimakishanga le nto. Ndine-tendency yongaboni kakuhle kodwa umzimba wona still strong ngamehlo. Imali yorejistarisha kwa-NHBRC is 1,271 ne? 1,271, and then kubekho njengoba uzawubhatala le 1,207 i-registration fee only, which is non-refundable ku-NHBRC, and then kubekho i-745 yona i-application fee. No, la mali bendibize kuqala 1,271 i-total, then kule total uyayibreaka i-application fee 745, then i-annual lantuka fee yi-526. Xa usuyibhatele warejistarisha urejistrashile, then kuzawunika incwadi kuthiwa mba ubhale i-test. Xa ubhalele test uyipasi test kuthiwa izobhatala ke ngoku le remaining amount annual fee uyibhatala. After 12 months qho uzawumana uxelelwa into yoba ambo urenewisha, uyarenewisha lewe ye-license, uhambe uyobhatala lewe ye-license yemoto, mane uyorenewisha i-registration yakho qha. Uba une-technical person kwikhampani yakho, uze lo technical person ikushiye kwikhampani kuthiwa appoint another technical person. Uba wena udecide uzenza i-technical person of your own company, you can do that. Ube i-technical person yecompany yakho, uyazi uba akuzobe ufunana nomuntu ozabe kusokolisa athi xa ebona amarhewu aluhlaza kwelinye icala kushiye wedwa. So ndiqonde nje uba mandiyithathe nje le nto, though ndimkile kwa-NHBRC. NHBRC is working under u-Act 95 of 1998. I-protection measures, kuprotectwa ke abantu aba banezindlu. Wonke umuntu onendlu eSouth Africa, yonke indlu entsha
Suppose i-registered kwa-NHBRC before yakhiwa. Uba ikho registered indlu yakho yaze yakhiwa ufunyanwe zi-inspectors ka-NHBRC, bakunika ilantika i-non-compliance for kwakha eSouth Africa, because it's a law. You can't build in South Africa without registering a unit leyo yakhayo. But there was a brother here in our church wayakha indlu yakhe, wayigqiba yakwi-roof bahlala. Ndafumanisa into bakhange i-registered kwa-NHBRC. He was very fortunate because kangabhaqwe. Akabhaqwanga, but i-cash, yazi bi-cash ipanzo ngicela bangibani, yazi cash iphi? Xa ufuna uyithengisa landlu, i-banks zithi sifuna i-report ka-NHBRC yantoni? Ye-inspections, because i-reports zikhona. Kuthiwe mayiproduce akunayo, ayithengiswe indlu yakho. Ibhanka cannot finance that house because i-banks previously they used to have Thanks, Program Director. Or I think this information is very informative. But I just want to ask one question. I reserve. Which is 5 years for them to be, let's say, struck. Elapse in don't elapse like 5 years. You say within 5 years. On the event you had to take and go lapse.
Oh, okay. I thought you say something has lapsed. You can report because anything here report. And they will check it. Uba kwenzeka ntoni, they need to do investigation. Yeah. As long as when you picked up and you know what is happening there. Uba le nto uyithethayo ilolu hlobo uyithetha ngalo. Yes, you can report it. Yeah. Ifana nabantu abane dispute xa ubusakhelwa ngumuntu akwakhele indlu yakho. That is why it is important into yoba you must have a contract with a person who's building for you. Sign a contract, agree on the amount, agree on payments interval and so on. And then so that if there is a dispute, then the contractor is registered with NHBRC. Uyakwazi uyapha ubachazele into yoba there is a dispute between wena kunye ne contract. But abanye abantu bathatha contractors which are not registered. Then it gives a problem ke ngoku because abakwazi uhandlisha into ye contract engekho registered kunye nabo. At the same time kwakhona bona they are working with the new homes. They don't work with ilantuka extensions. Extensions, they were still busy with the legislation for the extensions. So zikhona izinto abangazenziyo abangangeniyo kuzo. Yes, basebenza ngezindlu ezintsha njengoba ngisisho. If it's a new home, it needs to be enrolled or registered with NHBRC so that it can be inspected. Uyazi into yokuba there is a report xa ufuna uyithengisa uyakwazi uyithengisa. But if akunayo eza report ke ngoku ibank is not going to take it. Ayizofuna uyifinance unless izawuthengwa ngumuntu one cash ayithenge lo ndlu yakho. Otherwise you need to sit with it. Kuthi kuphelela 5 years mhlambi ithi yofika ku10 years, it's when the bank maybe will consider it because they know into yoba cause structural problems ezizawuthi crop up in your house ngoku because it's over a period. Then banako uyifinance after that period ke ngoku. I think because I don't want to get into details about all the other things. I've got the modules. If mhlambi une meeting your data on a Sunday, I can run through the modules for Odata abafuna to run through the modules. And for Odata who are interested in registering and writing the exams and so on, we can talk about that. Ngelinye ixesha singayenzi ngeSabatha siyenze mhlambi ngeCawa whatever. Enkosi ngicela nje ubuza umbuzo omncinci omfutshane sorry. If umzekelo wena as umzekelo contractor ke mhlambi isaqalayo isakhulayo u subcontractile kulo muntu ufumene lo msebenzi mhlambi ngokwakha londlu abeke yena u registered no NHBRC wena subcontractor awukho registered kodwa ke ayinguwe ozawiqala from kwi foundation wena mhlambi unikwe a certain portion mhlambi yokwakha eyona nto ndifuna ibuza yinto bana unyanzelekile nawe wena subcontractor ube kanti u-registered kwi-NHBRC. Act ku chapter 11 ithi no person shall carry on the business of home builder or receive any consideration in terms of any agreement with a housing consumer in respect of the sale or construction of a home unless that person is a registered home builder. No home builder shall construct a home unless that home builder is a registered home builder. I-subcontractors sizinika i-non-compliance ngokwaso. The reason is ubantu kuxelela into okokuba on this particular wall that you are building you did not put ilantuka i-DPC. You need to know into oba i-DPC yakho ufuna kuyifaka endaweni because une specification siyakuxelela ba ufake endaweni and siyakuxelela ba ifake njani na. If ndikuxelela into okokuba i-horizontal joints zakho they are too thick and you need to know encwadini ngokwe manual iyakuxelela i-horizontal joints zakho funeke zibe njani ithini thickness. Ubangabana umzekelo uchekisha lendlu because ukuyibonela nto idla ngosetyenziswa kuthiwa idump level umuntu eme athathe level zonke azibeke kweza profiles bawugqiba bayalantike babheke ezantsi bazijonge into okokuba zizawuphuma ndawoni because indlu yakho kufuneka kube level yonke. If kukho i-thickness
incwadi iyakuxelela into yoba i-thickness yakho must be on top of the supporting element. If wena khange uyifunde incwadi uyi-subcontractor kuyazi loo nto. Kukho amacingo afakwayo apha edongeni. Uyawakhumbula la macingo afakwayo pha edongeni? Brick force, we've got two types of brick force. We are because we project manage. Two types of brick force, and the thickness is different. If we have 70 blocks, it has got more thickness, it's 2.8, which is for block, but we still call it a brick force, but it's a block. We use it for blocks. And then go specifications city on each and every third course, you must put a brick force. It on top of all the openings on your house, which is the doors and windows, there should be a brick force which must be put. When you go to the gable, ilenda with all endlini eyenjenje. Niyayibona landa with all, nansi landa with all phaya. On the gable, that gable, it needs a brick force on each and every course. And if the inspector comes there, those are the things they are checking when they are checking the house. Bayazcheckisha zonke zonke. Bacheka ezonto. Bacheka isquareness yendlu from that corner to that corner. Bayimeasurisha from that corner to that corner. As a measurements bazifani bayayazi, but this house is out of square, and they should be doing that at the beginning, at the inception, while you are doing a foundation wall. Bangakuyeki ude uyofika kule level. While you are doing foundation wall yakho, they must check you immediately to check if land is square. Bachekishe ne-courses. I-courses zizitena ezizibekwe, iz-layers ezitena. So it's the-courses. Uba zi-level na. Ne-peps zakho, which is the vertical and horizontal peps, or vertical and horizontal joints. Zezben cities ne-thickness ebhaliweyo phaya kwi-manual. That is why subcontractors must read the manual as well. Because if you are registered to the manual, then the manual is going to tell you. And then there is a book, abayithengisayo, ngokwa NHBRC, bebekade bethengisa incwadi ezi3, volume 1, 2, 3. Then kwathiwa zifazwa out because there is a new book. Bathenga i-collection ye-National Building Regulations. National Building Regulations ifundwa ngumuntu wonke e-South Africa who is in the building industry. Because isetyenziswa zii-municipalities. Kwathiwa yi-National Building Regulations. Then they took it by as a collections. Kwathiwa yi-SENS 10400. Then NHBRC bought those Atlantic collections they building. Guys thengile, they formulated a book ethic kangaka. Basinika thina kuba besebenza phaya le ncwadi 3000 and something le ncwadi. Eyami lahlekile before ndihambe, dipension bayibile. Before pension no bafuna ndiyothenga enye. So iyathengiswa i-3000 and something. But when xa uzawubhala bayakunika incwadi thin engaka. That small book does not have all the information. That's why you need to go mhlambi uye na kwi-Google ugooglishe ukhangele ilanti ki-SENS 10400 uthi wawugqiba uthi building collections, then you read that before you go and write, because it has got more information than drawings. Siyayiva mos lento ndiyithethayo. I was just giving a brief information kule question yakhe, so that I understand why befuna i-subcontractors register. It is because they want them bazibe zi-trained ngokwazo siwazi la msebenzi. Xa zisebenza esayithini zingenzi non-compliances. Si-eliminate a lot of non-compliances. Izindlu ezawuproducwa zizindlu ezi-right. There is a lot of houses ezenziweyo apha ezenziwe ngumasipalati zange baziregisterishe. But it's community housing xa bezibiza, because they didn't want to register them, because they wanted to do e-production for political reasons. Those houses zinengxaki. Enye yezo project ileya lapha eKeiga. Those houses were not registered with NHBRC. When I was sitting with CEO wethu kunye no minister, when they were confronting him, CEO was putting me next to him. Abuze le project is registered. No, it's not registered. Tell them they must come with the proof to say that that project is registered, because I was sitting now with the register. Because ndiyenze yonke lento ndenze inspections everything egqibeleni bathi bacela manje uyohlala kwi-register. Because if you remember, ndake ndemka ndosebenza Cape Town, buya kwami bathi bacela mandiyo sebenza no human settlement. Ndingafuni. Bathi if andifuni mandihambe ndiyosebenza eQueenstown okanye ndibuyele back eCape Town. So I was forced mama ndihambe ndiyohlala kula office. Because bendizazi zonke projects ngengqondo. I need to jonga. Uba uCEO uyandibuza uba le project i-register, ngixele CEO, this project is not on our list. Tell them. Then I'm going to bring them the list so that they can see. Nangoku njengoba ndimkile abayazi information yonke. Zipha ye basement
abafuna ukuya abantwana bakhoyo bashekileyo bafuna ubheka ebasement bayokhangela ifiles iproblem ilapho mina ndiyazazi ndithe xa ndisimka ndabenzela ilantuka iUSB ndabafakela all the information even the what is this njengoba sine IT programs nje even the programs ebese siziyekela usebenzisa because bese sebenzisa uSAP ngoku ezabe sisebenzisa oCBL ontontoni zikhona ndinazo mina kwiUSB ndabenzela ndabashiyela ndagqiba ndathi yani phaya ni check phaya xa nifuna information check tshani phaya but bona bafuni mina ke I didn't have a problem because la nto ndenza ndibe fit mina bandingene kule room igcwele ifiles ndizithatha ndizidilize zonke ndizibeke phansi ndiphinde ndizipakishe za files ndiyayazi ukuba yifitness kum le ndiphuma phaya nditrainile njengoba bendisemsebenzini ndiyatrain at the same time and training only endleleni Tata Mafusi ngiyabulisa nami egama Yesu amen siyabonga nge-information esifumanayo actually sifunda every day the question engizayibuza I think uDaluqadu maybe no sister bangangiphendula safumana isecular from iSetcom early this year angisazi ukuthi iSetcom yo insure our churches so basenda iletter bathi inkonzo nenkonzo manje iproduce certificate of occupation so man lokhu nithetha ngiba worried ngokuthi I want ukuthi apha eWestern suburbs sinayo na leso certificate of occupation ifunyanwa siyathetha nje ngibanje uthetha siyathetha noThandi ifunyanwa kwamasipalathi certificate of occupation there are certain things ezingenziwanga kule nkonzo there are certain things which were not followed according to the regulations because we were supposed to have an engineer when we were starting to build this church and that engineer was supposed to have a report and when we were separating even ilantuka imeter zethu we were supposed to register that with the municipality but meter yethu ireadwa up next door and then tina we pay according to what they are telling us next door so even the cable ekhona efakweyo apha njengoba silayitile isuka from that other church izongena apha on this church we don't have a separate one we're supposed to have that Enkosi tata xana usakha kubakho iinspectors ezivela kwamasipala on a stage level xa ugqiba ukwenza le foundation kufuneka ila inspector izo inspector iapprove lento iyenziweyo up until completion then ke ngoku once you done that you umasipala issue a completion certificate whereby ke ngoku athi yonke into right so tina if there are other stages zokwakha ezingazange zabakhona ngelixesha sasakha ibuilding lena izoba nzima into yobana sifumane la completion certificate but we can try sihambe so if le nkonzo ya iplan yayo yayiapprove ngumasipala then ke ngoku once uapprove indlu yakho kwamasipala ibe nesastampo then xa usakha every time ufinish stage uyeza uinspector complete the approve what is done on site so we can try lento ifunwayo nguSetcom ipha kwamasipala if senze right. So in future, when we are building the church, we must utilize abantu abane know-how phakathi kwethu. In future, I'm saying in future. Kaloku, in future, you are going to have branches like Blosa, which are going to build. That one is a structure sakwenziwa phaya ngokusona, senziwa kumhlaba which is not registered. So, I need landing inspectors. That is why even the structure should be mobile at the present moment because that piece of land is not registered. So in future, because we are not going to be sitting here Western Suburb only. Maybe you will be taken by another church, whatever. Then if that is the future. That is the future. Okay, mina benifuna ubuza nje kollega kulombuzo katatu kamdala uMafuze.
if SATCOM is wanting a certificate of occupancy, and we still need to go to Masipala, currently that means our church is not insured then. Does that mean our church is currently not insured? Tatu ufuna ubuza. Oh, no, ayingombuzo. Just nje ukukhomenta kulomcimbi we occupation certificate no ngomasipala. Obviously mdala ayikho insured because certificate asikho. Insurance normally ifuna certificate. Into ides ye OC occupation certificate. I don't think it's difficult to get. Just uya komasipala uzakunika requirements. Uzawufuna glazing certificate, afuna insulation, afuna plumbing, and then afuna certificate. Zonke certificate, I think it's 7 or 8, and it's not difficult to get those certificates, but you spend money. For example, glazing, you have to apply through a institution. I think it's a Cape Town or Joburg, but to make an inspector to inspect i-glasses. If i-glass has material requirements, uzawunyanzeleka zonke ezi glasses zikhutshwe because zimfutshane. Zingophuka zi-reachable. If i-insulation ayikho kuzawunyanzela into yobana i-insulation ifakwe njalo njalo. So nje zi-certificate ezinofumaneka but ke zifumaneka ngemali. Nkosi. Ndiqebele mase mna ngoku. Qebele mna ngoku. Enkosi kakhulu. Okay, ngosi. Wow. Ixesha luchaba nyani, otherwise biseninzi into nyani endiyibona iba besizawuyixelelwa because zonke izithethi besilapha zithe nizawuphela kule ndawo, uyayibo? Meaning that nyani ke if ixesha bilikhona besizawufumana ngakumbi. Before ndibulele mani kwizithethi zethu zonke apha, mandiveze nje into yobana okokuqala nam ebantwini abanomdla wokuresearcha mhlawumbi umzekelo especially kwicala le-construction phofu ke noba yephi na i-kind of business nako nam uba assista for into ze-compliance because abantu baye bachanekela kakhulu kwinto ye-compliance. Umuntu acinga uba mhlawumbi xa fumene isike document ugqibile okanye angayazi uba makathini ngapha koko. On top of it ke ngoku sinale nyweba kazi inkulu sinikwa sizafuna sisebenziseni sinikwa kutata uqadu uyokubana sikhangele olunye usuku oluzaba vacant azosi niki lessons ngendaba ye-NHBRC. Ayikho lula loo nto leyo. Abantu bayabhatala imali ezinkulu phaa ke-NHBRC batshone nimvile kamande sithi apha ezamali zi-non-refundable. So yinyweba leya and kodwa ibana asinoyiyeka ihambe nje. Okwesibini kwakhona siphinda kakhona sibe nenye inywebakazi enkulu into yobana utata uPeter apha sinedinga naye. Andiyazi qha uba nini na uthe uyafuna into yobana asibonise izinto athetha ngazo zaka-plumbing zisenzeka practical. Mininzi imizi endibizwe kuyo apha kule area ndingeyoplamba kuthiwa mandiyongciba itepe ezivuzayo. Ndiye nyhani ke ndenze ngolu hlobo ndiye ndenze nyhani. Mna ke kukho into endiyisebenza kakhulu andithi hayi andiyazi ne ndibaleka ndiye kuYouTube ndiyojonga ndijonge mhlawumbi noba zilantuka zimbini zintathu phaya ndiyibone uba ihamba apha ndihambe ndiyoyenza yenzeke, yayibo. So nansi ke ngoku inyweba siyifumana into yobana asizubhatala mosatubi. Hayi ke bendifuna nje uqiniseka nansi inyweba siyifumana uba sizawufundiswa felefele into yobana sikwazi uhoyana nemicimbi yethu ye-plumbing. Minintsi imicimbi ye-plumbing, isinki ezibhlokayo
zonke abantu ezi abane kusentsho kukindlela ezininzi abazaziyo yobona bana ungakhange ube uphethe nophatha ngespanner ambothenga iacid ethile eyaziwa ngabo kakhulu abantu beplumbing ufake nje phaya uyeke mhlawumbe before ixesha elithile and then izawuthanda ngozihambela and so on. So siyayibulela lo nyaba leyo and sizayisebenzisa. I know azikho insuku esinazo kakhona Tata uGqadu ngokwalapha eWestern Suburbs for ilantuka iprogram ye-advertisement kodwa ke zikhe zibe khona mos isabatha ezi-vacant nje kungekho program mhlawumbi ke singathi sibone loo mini qha ke mhlawumbi kuyaba nzima noba siyiplanele into enjalo because funeka simxelele in advance mhlawumbi ngelantuka ethile but ke uThixo uyenza iplan. Ngamafutshane ke bekuthiwe ngo-6 funeka uba ndisiyagqiba yi-10 to 6 ngoku ndiyabulela kakhulu man koomama bethu abathe sentsho basinika le opportunity yobana basixelele ngako konke abasixelele khona and into endiyithandayo kakhulu into yobana yazi mandiyiveze nje le ndawo lena kancinci before ndehle. The fact that i-program i-organizwa ane siputhi emphasis kakhulu pa organizing i-organizwa i-advertisement does not necessarily mean for otata okanye yotata but they are only organizing ilantuka i-program lena. Umzekelo omhle ngulo namhlanje i-organizwe i-advertisement for umuntu wonke uyayibona njalo and ndixelele ke uba bengakhange baze omama ke siphothwe into eninzi ke singazi into tu kula line of work yabo neyibona njalo. So siyayibulela kakhulu lonto leyo nangamso sibulela kakhulu futhi into bana engakhange nithi kaloku yabona yeyotata siyabulela kakhulu siyabulela Tata uGqadu siyabulela Tata Peter. Mandiyekele ke ngokumdala I think mhlambi ke for ukuvala ilantuka isabatha endiyilibeleyo mhlawumbi ndophinda ndiyithethe ngenye imini. Enkosi. Sorry besiqale ngomthandazo kuthiwa masiphinde sivalewa ngawo for le lantuka le esisigaba. Masithobeni inhloko. Egameni lenkosi yethu Yesu Kristu siyabulela Thixo nenceba siyabulela mdali zomhlaba ke ndobana usinikele inyweba yobana uzosifundisa Thixo uthi ingcwele usebenza abantwana bakho ezininzi kakhulu Thixo nceba indlela wena usibona lisangayo usithanda kwakho nosikhathalela kwakho uyibonile wena Thixo nceba initi nobana mabekho le session namhlanje Thixo uthi olungileyo sona nini because uyazi Thixo nceba sona ndobana aba bakhoyo abantu apha bakulinda uThixo uthi ingcwele ngabo ubufuna babe khona beza kuyihambisa Thixo nceba sona nini yonke le information bayise Thixo nceba endaweni ezirelevant ofuna wena uyofikelela kwindlebe ofuna iyofikelela kuzo Thixo uthi ingcwele ngaThixo nceba sona nini onke amathuba osinika wona osifundisayo Thixo ngazo zonke into osifundisa ngazo singawayilizeli Thixo nceba siwathathe siwasebenzise. Thixo wethu ingcwele siyazi bana ngalomhla wokugqibela xa sizawufana naba bantu Thixo nceba wababuza omnye wamnika italente enye omnye wamnika italente ezingaphi nezingaphi singabi na excuse Thixo nceba sithi hayi thina khange usinike tshilo apha naye umama uRhoji wathi akekho umuntu onganikwanga talente Thixo uthi ingcwele ocimba kayinikanga makayikhangela makayigrumbu uzayifumana nangale program namhlanje ke Thixo uthi ingcwele wenzela bana xa usibuza into bana senze ntoni ngexesha lakho osinike lona ezantsi emhlabeni basonke Thixo nceba sine hours ezi24 sinentsuku ezi27 uzawusibuza basenze ntoni ngazo masikwazi kuphendula Thixo uthi ingcwele sona nini okanye masizigwebe ngokwethu okanye sithi apho ugwebe khona sithi hayi ugwebe ngenceba nyani because ixesha olinike lona ndiye ndadlala ngalo ezantsi emhlabeni Thixo uthi ingcwele siyabulela ke Thixo olungileyo sicela ke ube nayo Thixo nceba program ezawuthi ilandele yovala isabatha ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen. Ngiyayibingelela inkonzo ngika Yesu amen. Ngomthandazo kaTata uMvinjelwa mina nje bengiphakamela ukubonga ngale program esizama ukuyistarta
ukuthi people must start working with their own hands. Actually, is secret engayazi. End courses, there was a time government yayiwa face out, but abantu ba complainer abuyiswa back. One of the other reasons seeing a problem load shedding, it's because asanawo ama artisans amaninzi azafixa ama power stations. So uThixo uyafuna ukuthi nathi sincedane as ibandla. Sometimes nokucinga ukuthi maybe mawusemdala there is nothing I can do. Ngiyayithanda le point kaTata uMvinjela athi sometimes ezinye izinto uzichecka ku YouTube. Actually, even if so mdala maningi ama course ongazifundela wona. Khona i-website bayibiza i3 schools website yakhona. Website yakhona you can do coding from scratch. Ungenza JavaScript, ungenza HTML, ungenza Python. If wenze lawo ma course unga create your own, create a page lakho le website. Don't even have to go and study these things. Self-study, usifundela endlini. And the lesson is not only for our benefit, but the edifier again the Church of God. That's why I said one of our plans, ukwenza install one Sunday, umuntu aze ne skills sakhe. Athi mina I'm a plumber, I can teach you. Ngiyazi lapha enkonzweni khona motor mechanician, abanye we can't even kickstart imoto. But if ungaba ne motor mechanician iza kubonisa ukuthi no, you must do into like this. Khona imine nga recruiter ngayo endlini. Sine problem nge washing machine. Ngabiza one guy from Upper Africa. Wafika. Actually the only problem kwakhona idebt ayihleli pha ezansi. Wasibhadalisa imali ngathi how can ngibize umuntu ngine qualification azofixa my machine. So at least we must start to turn around those things. We can also do these things on our own. Ama-bulbs, we can do them on our own. Izinto simple. On top of that, bengithetha nomunye brother khonza nathi la athi yena coding. Ngithi bayingakho abantu apha enkonzweni abangayenza coding. There are a lot of things esingazenza. Ngangithetha one time no brother Ford ngithi mina ayikho sometimes, sorry sister Khojine, ayikho sometimes into enokungistressa like maybe makuyisaba school lesson sister Khoj ubusy nge-microphone mela uyinika ubrother for a comment ayinika ubrother sister Khoj wenze up and down I1 ngathi I think we can sit down siplan ukuthi le problem singayistop kanjani, how can we automate it, senze isebenze on automatic. Uthi ma ubrother ufuna ukucomment microphone is straight kuwe bese uthi ma ugqiba ukucomment bese microphone ithi thank you. Actually lezo zinto possible, but ke zifuna i-effort. You must work hard ukuthi yazi inkonzo yethu sesikwenye level ngoku. I think maybe we can be the first church la Western Suburbs la South Africa ukwenza izinto ezinjalo. Nokubona sometimes before kungena ichoir ne before kungena ichoir mele uvule umnyango uthi sesizongena. Lezo zinto singazenza simple. Faka nje ilight eblue pha. Masezongena abashumayeli express light uyayibona ichorist light. Nambona izinto ezinjalo. There are a lot of practical things esingazenza apha enkonzweni. Actually don't even have to count abantu abangena enkonzweni. Singafaka nje something like isensor laphana. Uyabona uyakwazi ukucalculate ukuthi today bokuza abantu aba176 enkonzweni. Ufaka nje isense umuntu mayengena iya counter make phuma iya subtractor. Izinto ezinjalo possible. Izinto ezinjalo zizoyenza sure ukuthi we are also saving the trees yabo. Paperwork siyibekele eceleni, siyuza nje i-electronics. Leyo information sisenda kule computer before inkonzo iphela senze report today bese 176. So singaziqala lezo zinto as iWestern Suburbs Church.
zonke lezo zinto possible, but into efunekayo thina as young people, we must just sit down. Sike siyeke abo WhatsApp kancinci, siya ku Facebook kancinci, ku Facebook nje ubukela Western Suburbs SDA. As news yeke sike siyeke abo Twitter, sihlale phansi bathi si discuss izinto critically. Sisho ukuthi these are the things we want for our church. And zonke lezo zinto zizoba possible. Actually each and every skill si important. Ungacinga ukuthi wena mawenza ama-muffins asikho important. Si important because sizobe siye Bloza for a week of prayer. Ayafuneka lawo ma-muffins. Even nase Bloza iyafuneka automation izinto ezinjalo. Ngalawo mazwi ngazathi uThixo angasibusisa masothi siqale iveki elisha ngegama kaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Bebethe ngivala isabata khona enye verse laphana ku Job. Le verse la khona lithi sakhumbula uJob alokho complain mos kuThixo athi why this and that. After that uThixo ku Job chapter 38 uyamphendula athi where were you when I created this? Where were you when I created this? uThixo khona lambuza khona athi where were you when I created lightning? Yazi thina sometimes si dependa kule Eskom esifailayo ne. Si depende maybe mele ngigqibe ngoku ngacima ne light. Si dependa kulezi zinto ezisifailayo, but uThixo ngifuna ukubonisa ipower kaThixo. uThixo bathi i lightning bathi ibetha istriker in milliseconds. In milliseconds. Ipower ye lightning in that milliseconds bathi ipower engaswitcha iSouth Africa for one day. Just nje lightning ibetha in milliseconds, but ipower ephuma pha ku that lightning, but it's bigger than ipower engaproducedwa ku Eskom. So into engizama ukuyithetha ngithi astrusteni kuThixo. uThixo is better than labantu esidependa kubo. If singadependa kuThixo, everything is about possible. So phakama sonke masivala ngomthandazo. Nkosi Baba sabonga ngemino siphe yona. Siyavuya ngokuthi usibonise ukuthi maningi ama skills akhona enkonzweni yakho esingawasebenzisa so that we can also save ngokuthi siye ebantwini izinto esingazenzela ngokwethu. Iba nathi siyabonga ngalabantu abagcinile njengoba beyiqhubeka le program engathi ungaba nathi njengoba sesiqalile iveki elisha usibusise sihlangane sonke siphila again. Siyabonga nangeyithethi eziphuma kude ezizile zazosibusisa babusise not only bona but nama families abo nenkonzo abaphuma kuzo. Umthandazo wethu ngaligama kaYesu Kristu Nkosi yethu ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze bephakade. Amen.